Oh, okay. Let's see. I need, who's Juana here? I do need an actress for Juana. Okay, Isabella, you're Juana. And who's Ruby May? Paige, do you want to be Ruby May? This is a new. Who else? Lauren, do you want to do it? Sure. Okay, sign in as Ruby May. And then Don, you can be Parker. Okay. I think that's all we got. But you guys got to sign in. So sign in as Juana, Ruby May, and Parker. I'm pretty sure that's all we've got. So, okay, hay una chica y la chica es Juana y la chica se llama Susie o la chica se llama Juana. Juana. Juana, correcto. La chica se llama Juana. Juana y la chica, un momento. I just lost my class there. I clicked on something. There we go. I got it back. I want to be able to, I got to be able to move this slide though. Oh, there we go. Okay. La chica está en Topeka, Kansas. Y la chica tiene una casa en Topeka, Kansas. Juana tiene una casa o tiene un apartamento. Una casa. Una casa. Correcto. Hay una chica, la chica es Juana, la chica se llama Juana y Juana está en Topeka, Kansas. Juana vive. Have we had vive before? Lives. A little. Yeah, if you haven't had it, don't use it. Just say Juana está en Topeka, Kansas y Juana tiene una casa. Juana, ¿tú tienes una casa? Sí. Yo tienes. Yo tienes is you have. Oh, yo tengo un casa. Correcto, Juana, tú tienes una casa. Y Juana, ¿dónde está tu casa? Mi casa está en Topeka, Kansas. Correcto, correcto. Tú tienes una casa y tu casa está en Topeka, Kansas. Juana, describe la situación. Yo está en Topeka, Kansas. So esta says I am, he is. Oh. Yo estoy en Topeka, Kansas. Yo tengo un casa. Celebración, correcto. Hay una chica, la chica es Juana. Juana está en Topeka, Kansas, porque Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Carol, describe la situación. Hay una chica, el chica es Juana. Juana está en Topeka, Kansas, porque Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Celebración, muy bien. Magistra, describe la situación. Just a second, can you hear me? There we go. Yes. Okay. Juana está en Topeka, Kansas. And Juana está en Topeka, Kansas, porque Juana tiene una casa Correcto. en Topeka, Hay una Kansas. chica, la chica es Juana, y Juana está en Topeka, Kansas, y Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Greg, describe la situación. Hey, una chica. Chica es Juana. Juana está en Topeka, Kansas. Juana tiene casa en Topeka, Kansas. Celebración, muy bien. Shelly, describe la situación. I answered it in Portuguese. Hay una chica, oh my word, se llama Juana. Juana tiene una casa en Topeka, Kansas.
Celebración, muy bien. Hay una chica. La chica es Juana. Juana tiene una casa. Juana está en Topeka, Kansas, porque Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Teresa Jack, describe la situación. Hay una chica se llama Juana. Juana está en Topeka, Kansas, porque Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Okay, excelente. Okay, everybody mute. You got 20 seconds now. Just that much. Go ahead and start. Hay una chica. Una chica es Juana. Okay, tiempo. Show me fingers on how you did up to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 is max. Okay. This front page looks great. April, how'd you do it? Did you do it? I just got on a bit late, so I'm catching up. Okay, okay. No, that's fine. I was just wondering if I'm going too fast for you. That's all I want to make. Only Okay, because I was question. so late. Brooklyn, how'd you do? Brooklyn, describe la situación. Let me hear you. Hey, es un chica. La chica es Juana. Juana está en Topeka, I can't pronounce that, Kansas, porque Juana casa está en Topeka, Kansas. Excelente, muy bien. Now, IS says there is. The word I says 2 English words, says there is. Kim, did you have a question? I thought your hand was up. Maybe not. Okay. La chica es, let's go on to the next line. Oh, clase, hay un chico. El chico es Parker. Parker está en Boise, Idaho. Pero clase, Parker no tiene casa. Oh, no. Parker tiene casa o no tiene casa. No tiene casa. No tiene casa. Parker, I got to use this word. Vive is lives. It's V-I-V-E. Vive en su carro. Can you hear carro? Oh, no. Carro. Sí. Carrizo. Carro Lamborghini. Oh, never mind. No. Lamborghini es excelente. Ridiculous. Lambo. Parker no tiene casa. Parker vive. Do you want me to write that? I had to write it. Just a minute. I have trouble getting that. Parker vive en la calle. Was she writing it in? If I can write that now. There you go. V-I-V-E. There we go. Lives. Okay. Now, if vive is lives, when Parker talks, how will he say? What will he say for I live? Vivo. Vivo, right. You see the pattern now? You're starting to see that pattern in Spanish. So he'll answer me with vivo, just like Juana answered me with tengo, and soy and estoy. So vivo is the right word. Okay. Parker vive en una casa. No vive en su casa, en una casa. Vive en un Lamborghini. Excelente, correcto. Missy, ¿dónde vive o describe Parker? Describe la situación de Parker. Hay un chico es Parker. Parker vive en Boise, Idaho. Parker vive en su carro es una Lamborghini, un Lamborghini. I don't even know. I just say Lamborghini. un, but I'm not sure. It's a Lamborghini, so I say un. Tiene casa. Sí,
Y Missy, ¿Parker tiene una casa o no tiene casa? No tiene un casa. Oh, no. Oh. ¿Es una situación excelente o una situación terrible? The situation is terrible. Terrible. Magistra, did you have a question? Un casa? Una casa. Una Una casa. casa. Yeah, Una good casa. job. Good question. Parker, describe tu situación. Soy Parker, or me llamo Parker. Both are perfect. I am and I call myself. It's perfect Spanish. Okay. Vive in Boise, Idaho. Because he lives. Oh, vivo. Vivo in Boise, Idaho. Vivo en mi carro porque mi no tengo una casa. Correcto. Pero mi carro es un Lamborghini. Sí. Casa, celebración para Parker. No, no, no. No celebración para Parker. No tiene casa. Oh, casa, mini celebración. ¿Correcto? ¿Por qué mini celebración? Porque Lamborghini. Tiene, Lamborghini, correcto. Tiene mini celebración, no celebración grande, porque Parker tiene un carro, tiene un Lamborghini, no tiene una casa. Oh. oh, Ok, hay un chico, el chico se llama Parker. Parker. Parker está en Boise, Idaho. Idaho. Parker vive en Boise, Idaho. Sí. Parker vive en Boise, Idaho. Vive En en su carro. Boise, Idaho. Y Parker tiene una casa. No. No. No tiene una casa. Oh, no. No tiene una casa. Parker vive en su carro. ¿En su Toyota Prius? No. No, en su Oh. Lamborghini. Vive en su Lamborghini, correcto. Missy, describe la situación de Parker. hay un chico es Parker. Parker vive en su Lamborghini. Parker no tiene un carro. Tiene un carro, un Lamborghini. No tiene casa. Tiene una casa. Parker tiene un carro. Su carro es Lamborghini. Correcto. ¿Celebración para Parker, Missy? Un poco. Mini celebración. Celebration. Correcto. Un mini celebración. Celebration. Excelente, No es correcto. grande. Hay un chico, el chico es Parker, el chico se llama Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker vive en Boise, Idaho. Parker no tiene una casa. Oh, no. Oh. I'm sorry. I'm Brit. Parker tiene turn off my un speaker. carro. Parker vive en su carro. Karen, describe la situación con Parker. Parker vive en Boise, Idaho, en su carro. Parker no tiene una casa. Mini celebración. Mini celebración para Parker, correcto. Para Parker. Sí. ¿Y Parker tiene una casa o no tiene casa? Parker no tiene casa. Oh, no. ¿Es una situación excelente? No, no situación excelente. No, Parker no está contento porque no tiene casa. Pobre Parker, correcto. Pobre Parker. James John, both of you guys, describe la situación. Hay una chica. ¿Chica? Oh. La chica es Juana. Oh, okay. Juana tiene una casa en Kansas. Topeka, Juana Kansas. vive en la casa.
Correcto. Celebración, muy bien. Hay una chico. El chico es Parker. Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker vive en su carro. Celebración, muy bien, excelente. Pam, describe la situación. Hay una chica se llama Juana. Juana está en Topeka, Kansas. Juana tiene una casa. Hay un chico, se llama Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker tiene terribly situation. Parker no tiene una casa. Parker vive en su car. Su car es a Lamborghini. Celebración, muy bien, correcto. Jenny, describe la situación con Parker. Did you say my name? Sí. Okay. Jenny. Hay una chica. Chico. Just Parker. Chico se llama Parker. We're going to do Parker together, but right now, describe la situación con Parker. Okay. Hay una chico. Chico se llama Parker. Parker está en Boise, Idaho. Boise, Idaho, muy frío. Vive en su... Parker no tiene una casa porque vive en su carro. Un en Lamborghini. Poco celebration. Parker no contento. Parker frío. Celebración, muy bien. Joel, describe la situación con Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker vive en su casa. En su carro, Sí. Lamborghini, porque no tiene una casa en Topeka, Boise, Idaho. ¿Celebración para Parker, Joel? ¿Sí o no? Mini celebración. Mini celebración. ¿Celebración para Joel, clase? Sí, Sí. Joel, excelente, muy bien. Vivian, describe la situación con Parker. Hay un chico, el chico se llama Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker vive en Boise, Idaho. Parker vive en su carro, en su Lamborghini. Parker no tiene una casa. Sí, ¿hay una celebración para Parker? Un mini celebración Sí, para sí. Parker. Hay una mini celebración para Parker. Sí. Excelente. 20 seconds, everybody. Again, I got my little clock up here. As soon as I turn it on, you guys can go mute. Make yourself muted. Un momento. Once I go to annotate, then I have to get out of that to be able to use my clock. Okay, here we go. Go ahead and start. Okay. Sí, pero cualquiera. Parker está en el Lamborghini y no hay una casa. Somebody's not muted. Yeah, someone's not muted. You got to be muted. Okay, time's up. Muy bien, excelente. Celebración para la clase. Show me fingers how you did. All right. Okay, good job, good job. Okay,
hay una chica, la chica se llama Juana. Juana está en Topeka, Kansas. Juana vive en Topeka, Kansas. Juana tiene una casa en Topeka, Kansas. Es una situación excelente para Juana. Hay un chico, el chico es Parker, el chico se llama Parker. Parker vive en Boise, Idaho. Parker está en Boise, Idaho. Parker no está contento porque Parker no tiene una casa. Oh, no. Parker tiene un Lamborghini. Yay, Parker. Y Parker vive en su Lamborghini, no vive en la casa. Es una situación interesante. Kim compara la situación de Parker con la situación de Juana. Juana es una chica y Parker es un chico. Juana está en Topeka, Kansas. Parker está en Boise, Idaho. Juana está en su casa. En la casa, una casa. It's all right, by the way. Parker Everything you no said was right. tiene una casa. Parker vive en su carro. Su carro es un Lamborghini. Parker no es contento. Juana es contenta. Celebración, muy bien. Marie, compara Parker con Juana. Juana está en Topeka, Kansas, pero Parker está en Boise, Idaho. Juana vive en su casa porque su casa está en Topeka, Kansas, pero Parker vive en Boise, Idaho, pero no vive en su casa porque Parker no tiene una casa. Parker vive en su carro. Juana, la situación de Juana es muy excelente, pero la situación de Parker es poquito excelente porque su carro es un Lamborghini. Sí, celebración. Marie, your Spanish is fabulous. You are great. Love it. Good job. April, describe la situación, compara la situación de Juana con la situación de Parker. Juana es una chica. Parker es un chico. Juana está en Topeka, Kansas. Parker está en Boise, Idaho. Juana tiene una casa. Parker no tiene una casa. Parker vive en su carro. El carro es un Lamborghini. Juana, la situación de Juana es muy, excelente. La situation. Okay. Am I done? Celebración. I don't know where that came from. Is that your bell? Was that your timer? La situación para Parker, por Parker, es no excelente. No. Es es mini celebración. Sí. La situación de Parker es así, which means so. Así es. Así. No excelente, no terrible. Así. Así. Muy bien, excelente. Celebración. Nicole, describe la situación de Juana y de Parker. Juana es muy contenta
porque, perdón, tiene una casa en Kansas. Juana está en Topeka, Kansas. Parker vive en Boise, Idaho, y no es contenta porque no tiene una casa, pero tiene una Lamborghini. Entonces, está un poco contento. Celebración. Brig, describe la situación. Me or Brig. oh, that's the name we got confused before, right? Sí. Juana está en Topeka, Kansas. Juana está en la casa. Parker está en Boise, Idaho. Parker está en vive for lives. Vive en la carro. That's good, Brig. That's great. Love it. Good job. Celebración. Muy bien. Thank you. Okay, you guys, we're going to try for a minute this time. Now, I know this is, so try and add, talk about their situation, about you can say one of them has a cat, whatever you can do, but try to get your time up to a minute now. Just a minute. I got to reset the time though. See if you can go a whole minute. This is kind of hard. Sometimes you run out of stuff, but it's just like when I was taking that test today. I just had to think of more stuff. So try and think of more stuff to get up to a minute. Okay, go ahead and start. Juana Make sure somebody's not muted. Make sure you're all muted. Okay, there you go, you guys. Great job. Good job. I saw you talking. Okay, show me by fives. If you 5, you made it all the way in. 4, you made it most of the way. 3, you made it halfway. Okay, good job. I saw you talking. I love it. What a thrill. You know, you got to keep thinking of stuff, you know, you just run out of stuff. But that feels so good. I love what you can do. It's just a thrill for me to hear you talk that way. Okay, let's go on. Hay otra chica, Ruby May. Oh, y, la chica se llama Ruby May. Su nombre, do you guys know nombre? Nombre is name. It's like, it's really close to N-O-M-N-A-M, nombre. Su nombre es Ruby May. Ruby May está en Vermont. ¿Dónde está Ruby May en Vermont? Su apartamento. Burlington. Burlington. Ruby May está en Burlington, Vermont. Y Ruby May tiene una casa, ¿sí o no? Sí. No.
Oh, No. apartamento. Apartamento, correcto. Mini apartamento. Oh. Así que Ruby May no está contenta porque Ruby May tiene un mini apartamento. No es una situación así. No es excelente. Es una situación así. How do you spell CSC? It's ASI. Así. Do you want me to write it for you? So-so? So, yeah. It says CC, but it's not CC, it's so. So it's very easily to remember, easy. Did we sign a Ruby May? Oh, there we are, Lauren, good. Ruby May, tú eres una chica y tú estás en Vermont. Tú estás en Burlington, Vermont, y tú no tienes una casa. Y tú no estás contenta porque tú no tienes una casa. No es una situación excelente. Es una situación así. Ruby May, describe tu situación. Me llamo Ruby May. Estoy en Burlington, Vermont. Tengo una mini apartamento o un mini apartamento. Mini apartamento, excelente. Okay. No está contenta porque no tengo una casa y quiero una casa. Celebración, muy bien. That's wonderful. Okay, you guys, I want to just point out something that Lauren did right that a lot of learners of Spanish say wrong. She said, me llamo, which means I call myself. But sometimes people learning Spanish say, me llamo es. Why would they say that? Because they think it's my name is. They think it's my name is. My word. Yeah, but it's not that. You're saying, so I call myself is, really I call myself doesn't sound that normal either. But I call myself is sounds worse. And so that's what you're doing. But Lauren said that perfectly. So I love that she did that. Okay, hay una chica. La chica está en Vermont. La chica se llama Ruby May. Y Ruby May no está contenta. Tiene una situación así. No tiene casa. Tiene un apartamento. No tiene un apartamento grande, tiene un mini apartamento. Joe, describe la situación de Ruby May. Ruby May está en Vermont and Burlington. Ruby May tiene un mini apartamento en Burlington. Sí, es una situación excelente para Ruby May. ¿Sí? No. Así. No es una situación excelente, es una situación así. Kim, describe la situación de Ruby May. Ruby May es una chica. Ella vive en Burlington, Vermont. Ella vive en su apartamento, mini apartamento. No es contenta porque quiere una casa. Situación es así. Así. Normal, así. No es excelente, no es terrible. Es una situación así. Correcto. Okay, you guys, iPad and iPhone, if you guys, I don't know what to call you because you're not signed in. If you guys will sign in with names, then I can call you. Anyway, Johannes, describe la situación. I don't know if he's there because he doesn't have his camera either. Okay, go ahead. Do I describe the whole situation or just the last part, de Ruby May. Parte de Ruby May.
Um, hay otra chica. La chica se llama Ruby May. Ruby May vive en Burlington. Is it Burlington or? Burlington, Vermont. Correcto. Burlington, Vermont. Y la situación de Ruby May es así, porque Ruby May no tiene una casa. Ruby May tiene un mini apartamento. Oh, terrible. Una situación terrible. Hey, excelente. Describe la situación, Paige. Ruby May está en Vermont. Excelente. Ruby May vive en un mini apartamento. Ruby May tiene una casa o no tiene una casa. Did you hear that, Paige? Ruby May tiene una casa o no tiene casa. Oh, she's not answering. No. Okay, let's do another minute on the whole story now. Karen, do you have a question? Yeah, on Poco and Mini, because in my mind they're both little, but is it like Poco is more like amounts and Mini has to do with size? I don't know, I've never thought about it. Mini really matches the English mini though. So Okay. however you use it in English, that's how you use it. So poco dinero, just a little bit of money. You really can't say mini dinero, that doesn't sound right. But un poco dinero, a little bit, Okay. that sounds right. You hear it more and mini though does match what English is. So that makes that easy. Okay. 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 Okay, everybody mute. You got 1 minute. Ruby May, Juana, and Parker. So you got a lot more to talk about. You should be able to make your minute easier this time. Okay, go ahead and start. Okay, excelente, clase. There you go. Good job. Okay, just for time here, I'm just going to go on. Juana quiere comer chocolate. Juana, what's the difference between quiere chocolate and quiere comer chocolate? One is Juana wants chocolate, and the other one is Juana wants to eat chocolate. Yeah, and Juana, if I ask you, do you want to eat chocolate in Spanish, instead of saying he wants to eat, which is quiere, what will you answer? How will you answer? Quiero. Good job. Okay, I'm going to ask you that right now. Juana, ¿tú quieres comer chocolate? Sí, yo soy quiero comer chocolate. Oh, no, not yo soy, just quiero. Yeah, soy says I am. So soy quiero says I am, I want. Good job. Good correction on that. Correcto. Juana quiere comer chocolate. Jenny, ¿quién quiere comer chocolate?
Quiero. ¿Quién quiere comer chocolate? Juana. Oh. Sorry. I was thinking I want. Juana quiere comer chocolate. Correcto. Juana quiere chocolate. Quiere comer chocolate. Missy, ¿qué quiere comer Juana? Juana quiere comer chocolate. Correcto. Juana quiere comer chocolate. Shelly, ¿Juana quiere comer pizza? No, Juana quiere comer chocolate. Correcto. Juana no quiere comer pizza. Juana quiere comer chocolate. Teresa Jack, ¿quién quiere comer chocolate? Juana quiere comer chocolate. Correcto. Juana quiere comer chocolate. Le gusta chocolate. Okay, now le gusta. Did you guys have this last week? Le gusta. And this says chocolate is pleasing to her. You go backwards in Spanish on this. So pleasing to her is le, pleasing to me is me gusta. So you don't change it like normal. So when I ask Juana, te gusta, do you like, is it pleasing to you? She'll answer me gusta. Juana, ¿te gusta el chocolate? Sí, me gusta el chocolate. Correcto. ¿Te gusta el chocolate? Parker, ¿a Juana le gusta el chocolate? Le gusta el chocolate. Oh, not answering. Vivian, ¿a Juana le gusta el chocolate? Sí, a Juana le gusta el chocolate. Correcto. A Juana le gusta el chocolate. Ruby May, ¿a Juana le gusta el chocolate o le gusta la pizza? A Juana le gusta el chocolate. Correcto. A Juana le gusta el chocolate. Ok, hay una chica, Juana. Juana quiere comer chocolate porque a Juana le gusta el chocolate, pero clase, Juana vive en Topeka, Kansas, pero no hay chocolate en Kansas. Oh, no. ¿Es una situación excelente? No. Terrible. No. Terrible, correcto. Hay una chica, la chica es Juana. Juana vive en Kansas. Juana quiere comer chocolate porque le gusta el chocolate, pero no hay chocolate en Kansas. Oh, no. Juana, describe tu situación. Yo comer chocolate, yo quiero un chocolate. Yo estoy en, what's the city called again in Kansas? Topeka. Topeka. Yo estoy en Topeka, Kansas, pero no hay chocolate en Kansas. Reacción. Oh, no. Reacción. Oh, no. Oh. Una situación terrible. Oh, no. Missy, describe la situación de Juana. Juana vive en Topeka, Kansas. Juana quiere comer la chocolate, pero no hay chocolate en Topeka, Kansas. La situación de Juana es terrible. Sí. Okay. ¿Celebración para Kansas? No celebration. No para celebración para Kansas. Kansas. Kansas No es terrible. celebración para Kansas. Kansas no tiene chocolate. Oh, es una situación terrible. Hay una chica, la chica se llama Juana. Juana. Juana quiere comer pizza. No, Juana quiere comer chocolate. chocolate. ¿Le gusta la pizza? No le gusta. No, le gusta No le el gusta la chocolate. pizza. Le gusta el chocolate. Juana está contenta. No está contenta. No está contenta. No ¿Por hay qué no? chocolate. No tiene un Pero chocolate. no hay chocolate en Kansas. No hay chocolate en Kansas. Oh, no.
Sandy, describe la situación con Juana. Oh, Juana quiere comer el chocolate, no quiere comer pizza. Juana tiene un problema. Juana vive en Topeka, Kansas. No hay chocolate en Kansas. Es terrible. Oh, no. Es una situación terrible. Juana no está contenta. Aaron, describe la situación con Juana. Juana está en Topeka, Kansas. Juana tiene una situación terrible porque no hay chocolate en Kansas. Oh. Situación terrible. Oh, no. Nicole, celebración. Nicole, describe la situación de Juana. Juana vive en Topeka, Kansas, perdón, y quiere comer chocolate porque Juana le gusta el chocolate. Correcto. Celebración, correcto. Catarina, describe la situación de Juana. Juana está en Topeka, Kansas, y Juana quiere comer chocolate, pero en Kansas no hay chocolate. Correcto. ¿A Juana le gusta el chocolate o no le gusta, Catarina? A Juana le gusta mucho el chocolate y es una situación terrible. Terrible. ¿Por qué es una situación terrible, Catarina? Porque en Kansas no hay chocolate. Oh, no. Sí. Es una situación terrible. Sí, terrible. Sí. Okay, 20 seconds. I'm going to reset the clock back at 20 seconds. So, un momento. You know, I'm going to go 30 seconds because this is a little more. Okay, go ahead and start. Mute yourself. 31 seconds. All about Juana this time. Okay, excelente. That's todo. Muy bien. Juana tiene pizza, pero no le gusta la pizza. Missy, en tu opinión, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible. Kim, en tu opinión, ¿es posible o no es posible? No es posible, no le gusta la pizza. Es una situación un poco diferente, ¿correcto? No le gusta la pizza. Sí. Juana, ¿te gusta la pizza o no te gusta la pizza? No te gusta la pizza. Te is talking about me. Oh, sorry. No me gusta la pizza. Clase, no le gusta. Es una situación diferente, pero no le gusta. Así que Juana tiene pizza, pero no le gusta la pizza. Y Juana va a su computadora y en Google hay una lista de chocolate. ¿Hay chocolate en Kansas? No. No hay chocolate. No hay chocolate en Kansas. ¿Hay chocolate en Idaho? Sí, chocolate en Idaho. Sí, Google dice, sí, hay chocolate en Idaho. ¿Hay chocolate en Nebraska? Sí. Sí. ¿Hay chocolate en Nebraska? ¿Hay chocolate en Vermont? Sí. Sí, correcto. Hay chocolate en Idaho, Nebraska y Vermont. Así que
Juana tiene un amigo en Idaho. Su amigo es Parker. Juana, describe tu amigo Parker in Idaho. Do you want me to describe all of it or just a little Just part? whatever you want. Okay, so hay un amigo. No, well, not I. You can Oh, say really? there is a friend. And Oh, then you okay. can say he's my friend or something like that. Okay, and then how do I say he again? L? El. Yeah, good Okay. job. Él es mi amigo. Se llama Parker. Parker está en Boise, Idaho. Parker vive en su carro. Parker quiere un what's it called? Casa. Casa. Celebración. That's wonderful. You're great. You're so good. I love it. Okay. Juana va a Idaho. Okay, Juana, adiós. Juana, adiós. Adiós. Juana va a Idaho. Juana, hola, Juana. Hola. Juana, ¿tú vas a Idaho? Sí, yo voy a Idaho. ¿Por qué? Porque hay un chocolate en Idaho. Correcto. Idaho tiene chocolate. Google dice, hay chocolate en Idaho. Y Juana, ¿tú tienes un amigo en Idaho? Sí, yo soy, no, not yo soy. Yo quiero, no, yo tienes un... Yo tienes es you have. Yo tengo mi amigo en Idaho. Correcto. Tú tienes un amigo en Idaho. Juana, ¿quién es tu amigo? Mi amigo es Peter. What's his name? Parker, not Peter. Parker. Y Juana, en tu opinión, ¿Parker tiene chocolate? ¿Sí o no? Sí. Posible. Sí, Parker, posible un chocolate. Es posible. Así que, Juana, ¿dónde estás tú ahora? Ahora está en... Estoy en Boise, Idaho. Correcto. Ahora. Tú estás en Boise, Idaho. Y tú hablas con Parker. Y tú dices, hola Parker, tengo un problema. Quiero comer chocolate, pero no tengo chocolate. ¿Tienes chocolate? Juana, ¿qué le dices a Parker? Hola Parker, tengo un problema. Quiero comer el chocolate, pero no tengo chocolate. ¿Tienes chocolate? Correcto, sí. Juana le dice, hola Parker, tengo un problema. Quiero comer chocolate, pero no tengo chocolate. ¿Tienes chocolate? Y Parker responde, hay mucho chocolate en Idaho, pero no tengo chocolate clase. Oh no, es una situación terrible. Me gusta la pizza. Tengo pizza extra. Parker, ¿qué le dices a Juana? Hay mucho chocolate en Idaho, pero no tengo chocolate. Me gusta la pizza. Tengo pizza extra. Clase, ¿cómo reacciona Juana? Oh, no. Frustrada. Correcto. Juana está frustrada, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué está frustrada?
No. Juana, Chocolate. no. Le gusta chocolate. Pero Sí. Parker no tiene chocolate. Parker tiene pizza. Pero, un momento. Juana, ¿te gusta la pizza? No me gusta la pizza. Oh, no. Es una situación terrible. Pobre Juana. Parker tiene pizza. A Juana no le gusta la pizza. Juana no está contenta porque Parker no tiene chocolate extra. Juana, ¿tú estás contenta? No estoy contento. ¿Por qué? No tengo un chocolate. Correcto. ¿Y Parker tiene chocolate, Juana? Parker no tiene chocolate extra. Sí. Reacción. Oh, no. Oh, terrible, pobre Juana. Así que, un momento, clase, hay otra posibilidad. Es excelente. Juana tiene una amiga en Vermont. ¿Y cómo se llama la amiga? Ruby May. Ella es Ruby May. Correcto. ¿Y Ruby May vive en una casa o apartamento? En Mini apartamento. Mini apartamento. Y clase, tengo información extra. Ruby May vive en Ruby Way. El apartamento de Ruby May está en Ruby Way. Ruby Way. Way. That's the name of the street. Like okay. By the way, I there's thought it was a city or something. the street where we lived just 2 weeks ago was named Ruby Way. So whenever I think of this story, because I thought, oh, well, Ruby May lives on the street, Ruby Way. Es información extra. No es importante, clase. Así que, un momento. Juana va a Vermont. Adiós, Juana. Juana, adiós. Adiós. Juana va a Vermont. ¿Por qué? ¿Por qué va a Vermont? Porque a mí me posible tengo Porque chocolate. Juana Correcto. quiere un chocolate. Vermont tiene chocolate. Tiene una amiga en Vermont, Ruby May. Y posiblemente, es posible que Ruby May tenga chocolate. Juana, hola. Hola. ¿Dónde estás, Juana? Estoy en Vermont. Correcto, tú estás en Vermont. ¿Por qué? Yo quiero un chocolate. Talk about someone else. How do you talk about yourself? Oh, yo quiero un chocolate. Oh, sí. Tú tienes, Juana, ¿tú tienes una amiga en Vermont? Sí. ¿Qué llama? Yo tengo un amigo en Vermont, se llama Ruby May. Oh, excelente, correcto. Y Juana habla a Ruby May y le dice, hola Ruby May, tengo un problema. Tengo pizza, pero no quiero pizza. No tengo chocolate. Quiero chocolate. ¿Tienes chocolate extra? Juana, ¿qué le dices a Ruby May? Hola Ruby May, tengo un problema. Tengo pizza, pero no quiero un pizza. No tengo chocolate. Quiero chocolate. ¿Tienes chocolate extra? Y Ruby May responde, sí, tengo chocolate y quiero dar. Does anyone, what's dar? Like da. Give. Give. And what's the te? You. You. So she's saying, I want to give you the chocolate.
quiero darte el chocolate. Ruby May, ¿qué le dices a Juana? Sí, tengo chocolate y quiero darte el chocolate. Oh, clase. Es una situación excelente. Ruby May tiene chocolate. Y Ruby May quiere darle. Why did I say le instead of te? Her, yeah. But now if I were talking to Juana, I'd say quiere darte. If I'm talking about Juana, I'd say quiere darle. Ruby May es excelente. ¿Clase celebración para Ruby May? Sí. Correcto. ¿Por qué? Ruby May es excelente. Excelente, Quiero correcto. darte el chocolate. Correcto. Ruby May quiere darle chocolate a Juana y Juana quiere el chocolate. Así que Recibe Ruby May el chocolate. le da. Ruby May, Lauren, do you have a question? I do have a question. Why would we not say, so we are saying gives to you or gives to her? To her. That's what we're saying. The le On the is- last slide, the Oh, darle. it's because it's in quotes. You see, you are talking to Juana and you're saying, I have chocolate and I want to give you chocolate. If you said, quiero darle chocolate, you're saying, I want to give her chocolate. But since you're talking to Juana, that's why you say, I want to give you, quiero darte. And so it wouldn't make any sense to say tengo chocolate y quiero te da. That doesn't make any sense. Does it not? Well, And I want yeah, to. that te could actually in Spanish go before the quiero, Okay. but you can't split the quiero and the dar. Okay. Okay. So Thank you you. could say te quiero dar el chocolate o quiero darte, either way. Now it's easier for English speakers to say quiero darte, Okay. but usually that te goes in front of the da. But is and dar is to give, right? Yes, that Okay. R makes it to give. Oh, okay. Okay, it's the infinitive. Since the R is there, it makes it really represents that word to in English. Okay. So there's no two words for that. There's only one word. Quiero darte el chocolate. Thank you. So that's really the difference here, I think, about how we're using it versus how we've been using it, is we're using the helping verb of I want to give you the chocolate. If we just said, Absolutely. I give you the chocolate, we would do the te da. Te, Okay. Yeah. Te da is, then that would say Ruby May gives you. If I'm talking to Juana, I'd say Ruby May te da chocolate, gives you. Or I could say, what would this be, Kim? Ruby May me da chocolate. Gives me the chocolate. Yeah, if I'm telling you, or I could tell Juana, Ruby me da el chocolate. So if it Vivian, what's was, your question? if she wants to give me the chocolate, then she quiere dame the chocolate? Perfect, Dar. perfect, perfect. Quiere darme el chocolate. Quiere darme. See on Thank that you. other, you need that R, otherwise you have he wants, he gives. That sounds terrible. So you need that R to say he wants to give. Right. Okay. Okay. I think you I have guys, to think that's- about this for a while. Oh, I know. You guys, when things are new, it's hard for your brain. But you know, we teach, just introduce it, and then we use it and use it and use Right. it. And after a while, you give yourself a month of this, and it'll start making sense in your brain. And that Right. the positions of the te and the le, that's really hard for English speakers. But we don't expect you to know it tonight. We just give you the repetition,
And whether you know it or not, we observe whether you know it. And if you don't know it, then we try to make our sentences and our questions and everything you do so that you can hear it and that so it sounds right in your brain. It's really it's the way babies learn language. It's the only way really to learn language is to hear it over and over and again. And we set this up, and Juana was fabulous tonight. You know, and the only time we jump in there, we want you to get a feeling of these verbs. In other words, if you say yo tiene, that means I, he has. It just sounds like you don't even know Spanish. But to know Spanish, so like Juana, Isabella, she had to think a little bit, you know, but in other words, it's what we call a fluency cost by thinking about those verbs. But the gain is such a tremendous gain that it's worth, we've taught this enough that it's worth the fluency cost. It's worth the hesitation that you get by thinking about it, because that part of the language is so important. Now, other parts, they'll understand you pretty easily if you have grammatical errors. But the verb is just the way we teach. We just want you to get those verb endings. And so, anyway, that is the end of the story. She's now happy because she got her chocolate, finally. And so we're trying to go through these stories about every 2 weeks, finish one. And so this is this gives you just tremendous amounts of practice. And then tomorrow you just start over. But it's all the same verbs, you know. We add very little when you there's a little bit of vocabulary, but you're at the point now where this really is starting to sound on these verbs, you know. Even I loved hearing Briggs tonight and Marie. Some of you guys Spanish, you just sound so good. It's just where I don't get to see you every week, and then to hear you talk like this, it's just a thrill for me. And some of you, I miss, like Joe and Teresa, I miss you guys. Sometimes if you get on that second screen, why then I don't call on you because I don't see you. But anyway. So will we be building on that le da, quiere, darme stuff in the next story, or are we going to give that a miss? Or well, it's going to be it won't go away. Doesn't go away. Good, because I need to practice it. Yeah, I know you do. Yeah. I feel that stuff in our Portuguese class. Yeah. You know, Flavia has it, and it's a really tough pronunciation. It's L-H-E or something like that for the le. And I feel like I just want to get that practice. And so it doesn't matter whether it's there or not, you know, we can just, like Craig and Vaughn, who's ever teaching, we can add that in, you know, very easily. Okay. I don't remember what the next story is. I've taught them all, but I'd have to look. Okay. Most stories, we have somebody give somebody to. So we touched on the past tense for a couple of classes, and then that sort of disappeared. Well, that's not going to disappear either. Okay. The only reason I can't do past tense tonight because I didn't do multiple characters. I just did the characters of the story, just with the idea that we can finish the story tonight, so you can go on to a new story. Thank you. That was a great class. Good review. Yeah, we can see that by May you'll be at chapter 3 in our book, and that's about where this intermediate class is, right at chapter 3. So you're going to be right when they are. They've already taken these tests and tested at these high fluency levels, and so we just think you guys will be there too. I mean, you guys are fabulous. It's incredible to see where you are, and even your tests. Okay, if anybody didn't get the results of your test, email me.
and I'll tell you. It's blaine@tprsbooks.com. Just email me and say, I didn't get the score on my test. I'm pretty sure all of them are in, unless you just took it. So if you didn't take that test yet, why, everybody should have your sign-in credentials. If you told me to sign you up and you didn't get your credentials, then email me and I'll email you those sign-in credentials. We have been shocked at how good your those tests have been, and especially now after I went through it. That's not an easy test. Boy, that'll at the end of the 18th question, you say, boy, that was a challenge, you know, to stand a language where you're not comfortable in. That's a real challenge. But when you have 100 hours with us, or even 60, you're going to be able to do that. And I can see how you'll be able to do that too. It's and look at, and then I see where you are tonight in your Spanish. I just love it. Okay, any questions, any feedback, anything else? I have a question. Yes. What should we be working with the book that we ordered at all? Yeah, you guys have that book. It's got exercises. It's got multiple readings. It's got past tense in it. It's really good for you to do that. And Okay. another thing is, how many of you are reading novels? Have any of you started reading? Good, good. Missy, what are you reading? What book are you reading? The Bart Wants a Cat one. Over and over and over. Good for you. Jenny, what are you reading? Oh, you're muted. We can't hear you. It's about a kid named Ricardo and a bull. Oh, wow. I don't know what it's called. I'm sorry. Is it Vive el Toro? Yes, it's about a bull. Very good. Wow, I'm It's a surprised. little That's much. pretty advanced. I think I should have started with one that was a little easier. Yeah, you'd Blaine, be better let to me- start with. Can you let me share my screen? I just uploaded a new easy book. Yeah, here, if I can get out of here, just. I think you guys And will will find that it be really in the cute. book place now? Yeah. Okay. And Blaine, Yeah. how much practice would you recommend that we do? Like, should we daily? Should we be reading a story or? Yeah, reviewing, or- my kids last year read 2 hours a week. Okay. So if that gives you 3 hours of class and 2 hours of homework, that's 5 hours a week. If you'll do that, when we get at the end, you're going to be so proud of yourself. You know, that's really important. Okay, Craig, just a minute. Let me. Oh, I went in the wrong place. I need to go to participants. Sorry. I'm getting better at this. Zoom. Okay, there you go. You are now the host. All right, so here's the new book. It's called Quiz and Crisis. A Qui is a guinea pig from. So it's so cute. Like all of the art is really cute, but it's really simple language. La comunidad. Can you guess what that means? The community? Community. En las montañas de Ecuador hay una casa. There's a En la house in the casa. mountains. Of Ecuador, there's a house. Yep. En la casa hay una comunidad. DAD are TY and LY. DAD are TY and LY? Yes, so when you see DAD, you try to put an LY, communally, or a TY, community. Does that make sense? Yes. Pero la comunidad no es de personas. There's no people in it. Oh. It's not one of people. Es una comunidad de animales. Oh. Los animales son cuies. Probablemente quieres saber. Now, saber we did last time in my class, right?
No. ¿Qué es un cuy? What is a cuy? Yeah. Los cuyes no son grandes. Ellos son pequeños. Son similares a los ratones y las ratas. Pero los cuyes son más grandes. Los cuyes tienen la apariencia de hámsters grandes. What's apariencia? They have the appearance of big hamsters. Look at that. They Look look how like much big you guys can hamsters. read. Look at that. Jenny, can you see the difference of that book? Here's the book you want to read, you guys. The guy's name is Da Vinci. Da Vinci? Oh, yes. So many fun things in here. En la comunidad, los cuyes están contentos. Ellos están contentos porque tienen una existencia simple. Oh, a simple life. Simple existence. They have a simple existence. Ellos comen. We did comer today. Yeah, comer. Y duermen. Eat and drink. They eat and sleep. And sleep. Like what you do in your dorm room when you're dormant. Duermen. Ellos tienen conversaciones. They have conversations. A los cuyes les gusta su existencia simple. They love the simple life. Like their simple life. Les gusta comer y les gusta dormir. They like to eat and sleep. too. Les gusta tener conversaciones. They like to have conversations. I'm a guinea pig. Los cuyes realmente no tienen problemas en su comunidad. In reality. They have no They have no problems in their community. Ellos no tienen conflictos. No. Don't have any conflict. No conflicts. No complaints. No conflicts. No tienen No complications. complicaciones. No complications. A los cuyes no les gustan los problemas. They don't like. They don't like problems. No les gustan los conflictos. They don't like They conflict. don't like conflicts. No les gustan las complicaciones. They don't like. They don't like complications. No les gusta el drama. They don't like drama. They don't like drama. Los cuyes no tienen problemas excepto uno. Uh-oh. They, Uh-oh. It's not a story if there's no problem, right? right. Ellos tienen problemas con un cuy en la comunidad. One guinea pig in the community. Yeah. Ellos tienen problemas con Da Vinci. Da Vinci causa problemas. We causes problems. Is that fun? Yes. So fun. Yeah. You can understand all of that language. And the rest of the book is that easy. It has lots of easy stuff. That's why he's Da Vinci. At least they don't live Yo in soy un cuy. So there's where you want to start reading, you guys. And then there's other books. And you can go to Bart Wants a Cat and the Berto. There's other books. Well, if you want to look, Blaine, check this out. You can go, they can go up to search and browse. They can go to level 1, Spanish. These are all the books that you want to read. Pobrecita Ana. That's what I'm reading is poor Yeah, Anna. Pobrecita Ana is a really easy one. She's in Guatemala. So there's 16 books here. Wow. Okay, I'm reading one that I can see now where I can pick better, but it's like really long. And it's this girl and her friends, and she sneaks out of the house and goes to Hawaii or to the beaches. This with one, her Maria in friends. Miami. Maria in Miami. Is that it? Okay. That's a good one. That should be That's a fairly long simple. one. Is it long? Well, it was to me. Well, no, yeah, that's true.
Yeah, 10 chapters. The Kui book is 17 chapters, but they're all like 3 pages, so it's not super big. Yeah, this is the same size. Yeah, I'm done with that. No, María. Tienes 17 años. Miami. Mamá. Vamos a Miami. Yep. Ana, vamos a Miami. Let's go to Miami. Vamos a la playa. Vamos a los restaurantes elegantes. Va a ser fantástico. That's what she's reading on her phone. No, María. Tienes 17 años. You're only 17. Mamá, pero Ana va, Sandra va, Victoria va también. María, tú no vas a Miami. No vas de vacaciones a Miami. Pero mamá, María está triste, está muy triste porque sus amigas van a Miami. Sus amigas van de vacaciones a Miami. Sus amigas van a la playa, the beach. You do lots of playas on the beach. Ellas van a restaurantes elegantes. También van a museos. María quiere visitar. I bet you can figure out what that word means. She wants to visit. Yep. Yeah, to see the R there, that makes it to visit. Yep. Miami también quiere visitar la playa con sus amigas. Quiere visitar los restaurantes con sus amigas. También quiere visitar los museos. Quiere visitar muchas atracciones. María llora. Llora, baby. Cries? Llora, No. baby. Llora. Llora, baby. Ella llora mucho porque está triste. Ella llora y dice, Ana va a Miami, Sandra va, Victoria va, mis amigas van, pero yo no voy. No voy a Miami porque mi mamá dice que no. María toma, takes. Toma su celular. I bet you can figure out what that means, Brig. Cell phone. Y escribe, Victoria, mi mamá dice que no. Es oficial. No voy a Miami. So, no. I have a question. Yes, go ahead. Does voy mean I go and also going? Yes. Yeah. Okay. Says I go or I'm going. Thank you. Tu mamá es estricta. Strict. Sí, mi mamá es muy estricta. Quiero visitar Miami, pero ella dice que no porque tengo 17 años. Pero, ¿qué dice tu papá? What does your dad say? María va a hablar con su papá y le dice, papá, mis amigas van a Miami, ellas van de vacaciones. Ana va, Sandra va, Victoria va también. Yo quiero visitar Miami también. No, absolutamente no. Tienes 17 años. No vas a Miami. María va a su dormitorio. That's where you dorme. Her bedroom? Your dormitory, yep, your bedroom. En su dormitorio, toma, takes, su diario. Her diary? Vive. Y escribe, querido diario. Like my mother. Dear diary, hoy estoy muy triste. Todas mis amigas. Anyways, you can see how simple the language is. And you're recycling and you're reading a new story that's fun and easy.